Uganda, Muwonge, the United States of America, from different states, baze okuyimirira in solidarity with the people who have been murdered by the Museveni regime. Shay. Seka bombi bikwata ebi. Yeah, esaawa eno mwena abali ku Kelo TV, esaawa eno tuli wano mu Washington DC era nga street eno gye tuliko bagiyita Black Lives Matters. Nga bannayuganda abali mu America bagezaako okulaga obutali bumativu bwabwe olwa engeri poliisi n'ebitongole ebyokwerinda gye biyisaamu bannayuganda mu Uganda, olw'engeri ebitongole ebyokwerinda gye biyisaamu abali ku opposition. N'olw'ensonga eyo bannayuganda bagezaako okulaga solidarity wamu ne baganda baabwe abali e Uganda okubalaga nti kibi era buli ekigenda mu maaso si kirungi. Yeah. Wemba mwetegereza tuli ku streets mu America wano nga era bannayuganda bagezaako okulaga obutali bumativu bwabwe olw'engeri poliisi gyeyisaamu bannayuganda ne naddala abali ku opposition naddala Bobiwine. Yeah. Tusigala tugamba nti the dictator must go. We are removing the dictator. Yes. Yes, this is a live coverage coming from Washington DC, outside the White House. Ugandans living in the United States. Yeah, they have teamed up to demonstrate against the brutality that the Museveni government made at innocent citizens, innocent Ugandans. Agamanyi tugayina era people wange wangu de. Ya mwena abakatwegattako wano ku Kelo TV. Esaawa eno tuli wano mu Washington DC era nga tukumba nga tugenda ku White House okubeera nga tulaga obutali bumativu bwaffe olw'engeri poliisi n'ebitongole ebyokwerinda gye biyisaamu bannayuganda naddala aba opposition, engeri poliisi n'ebitongole ebyokwerinda gye bittamu abantu era nga bannayuganda bagezako okwekubira omulanga mu gavumenti zino eziwagira Kawenkene Museveni okubeera nga babaako kye bakolawo okutaasa obulamu bw'abantu. Yes. Ekyo kyekiriwo essaawa eno. Yes, this is currently happening. This is a march for Ugandans living in the United States,
have teamed up to demonstrate against the brutality, against the injustice, against the police injustice they inflict on innocent Ugandans. You see what currently goes on in our country, Uganda. A lot happens on a daily basis. The brutality, the murder of our people. Actually, like today, 5 people were shot dead by Uganda police, Uganda military. Actually, we shouldn't even call them Uganda police or military. They are just thugs or even Museveni militia group, because okay, yeah, I was talking about innocent Ugandans that lost their lives today due to police brutality in Uganda, and of course very many keep to lose their lives due to the negligence of Uganda police. Everywhere, and you be everywhere. Yes, those that have just joined us, these are Ugandans living in the United States. They are marching to the White House in Washington, demonstrating against police brutality, demonstrating against dictator Museveni, who has misruled Uganda for the past 35 years. Remember, Museveni came to power in 1986. The guy just captured power. He just captured power in 1986. He just captured power in 1986, and up to now he still wants to be the president of Uganda. The guy who is actually over 85 years of age, man. You know, ruling a country, a young country like Uganda, whose majority are below the age of 35. Ugandans all over the world are saying enough is enough. Now this is currently happening in Washington. Oyo yenze muna atenza anafasi baddeko minisita nga siri mu ka video. Want to have that back home too. 35 yards of lines till it reaches a feeling. The result is just peaceful. You know, the beautiful project by beautiful Ugandans who would like to develop their country. Thank you. Freedom where? The nation's capital. Yeah, no, yenyini tuli wano Washington DC era nga twolekera ku IMF ekitongole ekiwola ssente oba ekiyamba mu kuwa ssente. Ndowooza we tugenda okubeera nga nawo tulagirawo obutali bumativu bwaffe
kubanga ebitongole ebyo bye bifujjirira nakyemalira Museveni Kawentone ensimbi zonna. Yes, kino kiriwo okulaga abaganda baffe abali e Uganda nti temuli mwekka, tubalaba, tuwulira obulumi bwe mulimu kubanga naffe butukwatako, kubanga naffe tuli bannayuganda. Mubawulira bagamba stop murder in Uganda, stop murder in Uganda, kyeyogerera kyokka kyokka. Mukiraba nti mu kifo kya poliisi okukuba abantu wabula ate ebakuuma beekalakaase. Yes, message yo mugiwulira eri clear. Kawenkene Museveni agende. Wano tuli mu kibuga ekikulu wano mu America, the nation's capital, Washington DC. Enayinaina yakatwegattako wano ku Kelo TV. Bannayuganda mikwano gyabwe n'abalwanirizi b'eddembe abalala bagezaako okwekalakaasa olw'embeera eriwo. Freedom! We are here sending a message to stop the silence. Yeah, abantu bavudde mu states ez'enjawulo okubeera nga bajja wano mu nation's capital Washington DC, ate okubeera nga balaga obutali bumativu bwabwe olw'engeri Museveni nakyemalira Museveni ne banne gye battamu bannayuganda. Yes. Stop funding Museveni! Stop funding Museveni! Stop funding Museveni! Stop funding Museveni! Ugandans are dying! Ugandans are dying! Ugandans are bleeding! Ugandans are dying! Ugandans are dying! Stop funding! Yeah. Mutulaba tuli wano mu nation's capital. Poliisi egezaako tuwa security era poliisi etambula naffe yetudirectinga wa gye tuyita n'engeri gye tugendamu. So mu kifo ky'okubeera ng'etukuba tiyagaasi oba etukuba
amasasi ku nnyama etuwa security okubeera nga bye tukola tubikola mu mirembe ate nga tewali kibaddewo. Eno message egezaako okugenda eri bannayuganda, tubalabye ababadde mukono newalala nga mugezaako okulaga obumalirivu. Tugezaako balaga nti naffe yadde tuli mu America oba wherever gye tuli nammwe, tulumwa nammwe, ate ebiri e Uganda bitukwatako kubanga yewali abaana baffe, yewali baganda baffe, yewali family zaffe. So wano twajja buzzi kunoonya akasimbi naye eyo yewaka. So ekibakwatako kitukwatako era mukimanye temuli mwekka. Magambye poliisi mugirengera etuwabuwi security wabula tetukuba tear gas. Otegeera? Yo. Kari makuto. Yes. Mulengere wa poliisi atubuulira ekyokukola n'ekiddako. Yes. Yes, bannayuganda bazze mu bungi bwe bati n'emikwano gyabwe n'abo abalumirwa Uganda ate okubeera nga balaga obutali bumativu bwabwe ku ngeri nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni tibuhabura gyayisaamu ensi yaffe n'abantu baffe. Yes, mukimanye nti temuli mwekka. We are fighting for freedom. I am a Musto fighting. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. American taxpayers' money. We are fighting for freedom. I am a freedom. We are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Yes, kangezeeko balaga wetuli ate abamanyi ekifo kino mujja kuba mutegeera exactly wa wetuli. Abatamanyiwo eno ye nation's capital Washington DC. Yeah. Yeah. Tugezaako okubagamba bannayuganda gye muli nti temuli mwekka. Obulumi bwe mulimu tubuwulira tubulaba kubanga kitukwatako. Yes. Kyesobola bagamba nti kyonna kyekiri we're gonna be free soon. Ekyo mukimanye. Okay, guys, for those that do not understand Uganda, what is currently happening, our team, all Ugandans in diaspora, those living in the United States, yeah, they have teamed up to demonstrate. They are marching into the White House. They are demonstrating against the Museveni dictatorship. Yes, they are demonstrating against the Museveni dictatorship, the murders of innocent Ugandans, the killings that go on, endlessly, poor governance, corruption, nepotism, tribalism. In brief, the Museveni overstay in the power that has not benefited Uganda at all, but it is simply sinking Uganda deep in the mess. Yes. So they are demonstrating against the brutality meted at Kyagulanyi Ssentamu Robert. You've all witnessed, the brutality, the police, the UPDF, the army. Actually, I don't always like to call them such names because these are Museveni militias that these guys as such, they don't deserve to be called Uganda police. They do not, because they don't act their mandate, they don't deserve to be called UPDF. They don't deserve to be called the Uganda military. They don't deserve that title, man. They don't, because these are thugs. They are killers. Until we change leadership from dictator Museveni to a real leader, Kyagulanyi Ssentamu Robert, that's when our country is going to,
start healing. Naye nga situnaba kikola ekyo, I can guarantee you tetujja eggwanga terijja kutereera nga bana abasajja bakyatukalakata. Let me take you back to the voices coming all the way from Washington. This is live from Washington. Our brothers, they are marching to the White House. Yes. Kino kizimbe kya IMF. No. I think era mulaba bagezaako kuweereza message. America is one of the countries that is funding Uganda. Yeah. You are funding the dictator who has killed many people. Stop funding him. Stop giving him the power that he uses to kill the citizens. People power. Let's all advocate for president, the upcoming president. Bobiwine. People power. Stand strong. Don't give up. Stand strong. Let's stand for the Ugandans who are dying today. Let's be there. Wano the office z'ekitongole ekiwola ssente oba ekiwa ssente Uganda. So bannayuganda bazze okulaga obutali bumalirivu bwabwe. Stop funding the dictator. Somebody money. The money you give to somebody has been in power for almost 35 years. He's using the money to kill the people of Uganda. Yes. He's using the money to dictate the people of Uganda. Every day we listen to people. Please come here on the sidewalk and we kneel. Come here to us. We kneel. Come down and we kneel. We kneel down. Please stop fighting. Bannayuganda baabo bafukamidde beegayirira Sebo velayo. As the IMF and World Bank,
Earlier this year, they gave Museveni $491 million US as a family relief. Unfortunately, all that money has been channeled to killing our people. It has been channeled to purchasing arms. It has been channeled to their selfish interests. Museveni must go. Museveni must go. Stop the silence. 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 Stop banning Museveni. 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 Uganda is bleeding. 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 Guys, Uganda is bleeding. 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 Stop the silence. 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 Yeah, message very clear. Era wano tuli ku IMF ne Bank of like World Bank era nga bye bimu ku bitonde ebifujjirira Kawenkene Museveni so Demand for accountability, they should demand for human rights. Today, 5 Ugandans have been run over by a police truck has been paid for by the IMF. Yeah, right. We call upon the IMF to come out strong on the violations of human rights. We call upon the IMF to restrict funding to the dictatorship of Yoweri Kaguta Museveni. We call upon the IMF to provide support for the incoming president and the People Power Movement leader, Honorable Kyagulanyi Ssentamu, who is the people's most popular president who's coming on for 2021. So we ask you to stop funding Museveni and start supporting Ugandans. Sound Nyankole. Inu Nyankole, lekanga mbolu Nyankole, tulya heri izoba, tuisha kwekalakasa kole ko butali mu mativu bwitu eri IMF, aboko hesente Museveni, akatocharinga bana Uganda, akita abantu, emotoka eyita abantu erizoba emotoka ya polisi, bakajugula sente za IMF. This year alone, IMF ekaha government ya Uganda $1 million bishatu. Konka tera following the app, tera demanding the accountability for that money. Museveni echari kozesa sente nagure mundu nagure amamotoka atandika kuita abantu atandika gura zati ya gasi abantu bitu babona. So tuli aheri izoba kugezaho ku communicating na IMF kujigambira ngo sente ezeri ku Museveni nezishisha kandi sente z'aba America omu American taxpayer money nizigenda mu kuita bana Uganda. Mwebale munonga mwebale. Yeah, like ngabwagambye Hamani tuli wano tuze wano ku IMF headquarters za IMF headquarters za IMF zino ne World Bank tugezaako okubabuulira nti bwe bateeka sente mu Uganda. United States of America eteeka sente nyingi nnyo mu ggwanga lyaffe erya Uganda nga balowooza nti sente ezo ziteekeddwa kuyamba munnansi. Unfortunately sente ezo ate zikozesebwa okugula tiyagaasi akuba omunnansi, zikozesebwa okugula amasasi n'emmundu ebitta bannansi. So tulowooza nti bwe kibanga IMF ne World Bank beetaaga okulekeraawo okuwa obuyambi eri mwami Museveni okulekeraawo okutta bannayuganda, ekyo kye kiba kikolebwa kubanga kakati we tutuuse bannayuganda olunaku olwaleero 5 battiddwa emmotoka ya poliisi ng'ekigenderedde kyokka nga waliwo ambulensi ya poliisi ng'ejjudde basirikale balina mmundu nga tasobola kuyamba bantu batomeddwa. Kati tulowooza nti
ekyo kiri very unfortunate era tugezaako okukivumirira ekituleese wano ng'abannayuganda babeera mu America kugezaako okulaba nti Uganda efuuka ensi gye twagala okubeeramu. Buli munnayuganda yeyagalire mu nsi ye kubanga buli munnayuganda alina eddembe okuba omulamu, so si kumukuba masasi president n'avaayo enkya n'agamba nti tugenda bakompasatinga. Ekyo tulowooza nti si kituufu. Tweyongereyo tukikube Tuddayo ku State House. Tuddayo ku State House. Okay, ladies and gentlemen, of course, the biggest group has already gone, but this is, like I said, this is IMF headquarters and the World Bank headquarters. Baliko message egende ebere clear eri Museveni nti tukoye twakoyera ddala. We think it's past this generation. This generation should be thinking about how we can Yes, bakyaliyo n'abalala baabali. Eyakatwegattako tuli Washington DC mu nation's capital eya wano mu America, era nga bannayuganda n'endwa naabwe n'abalwanyizi b'eddembe bagezaako okulaga obutali bumativu bwabwe eri gavumenti ya Museveni eyamusibira mu bbwa eri mu kubrutalizinga bannayuganda, etta bannayuganda naye ng'ekozesa spending. Abayuganda abali e DC kyonna kye muwulira mu kigumiikirize, naye ensonga message eri clear nti bannayuganda bakoye effuga bbi lya Museveni. N'olw'ensonga eyo kyova olaba baleseeyo emirimu bajje. Abantu bangi babeereyo ne bagamba mwe muli mu Bulaaya, but the thing is Bobiwine nga bwe yabagamba nti buli omu wooli w'oba okolera ky'osobola. Bw'oba olina seppiki gijjeeyo ogikube, bw'oba olina 10 kikwate okiweereza omuntu. Tudde eno banaye tunayika tudde eno osegeera. So ky'olina ky'okozesa bano abantu okulekayo emirimu ne bajja wano kitegeeza they care, ate they care a lot. So kyekyo nti okutya kubaawo naye mwebeereremu era mukimanye nti temuli mwekka. I say we are fighting for freedom. We are fighting for freedom. Yes, yonna gy'osinzira okubeera ng'otulaba. Amannya Ssemakula Musa Katende wano ku Kelo TV. Tuli wano mu nation's capital mu Washington DC, era nga tugezaako okubeera nga tulaga obutali bumativu bwaffe olwa police brutality, olw'engeri security agencies gye zikozesa amaanyi agayitiridde mu kutta baganda baffe, mu kusilensinga baganda baffe. Yes, tugezaako okubalagamba n'okubalaga baganda baffe. But for God's sake, this is my money, your money, and everyone's money. A Ugandan taxpayer is paying, you know, to have a hospital, and then someone steals that money and they go away with it. They divert that money. That's why we can't keep quiet, and we have learned about human rights, and we will educate about human rights. We will request Ugandans. We are not begging, we are demanding. We are not beggars, not even in the US. In the US we are not beggars. We are demanding our rights. We are demanding what is ours. That is what we encourage Ugandans to do. Do not beg, demand. Do not beg, demand. Do not beg, demand.
demand with as much force as you can, demand with as much energy as you can, demand with as much zeal as you can, because once you fall off that border, no one is going to take you to the hospital. If you get shot by a bullet, that bullet is your money. So we are demanding. And then the president recently, just in his address yesterday, he said he's ready to compensate Ugandans, but only those who were shot by stray bullets. In other words, those who were protesting have a right to be killed. Incidentally, the president says he's not compensating those who were rioting. He's simply compensating those who were shot by stray bullets. That is the challenge of having a 34-year-old rule in one country at the same time, because what he is used to is the Stone Age style of leadership, where anyone who speaks against you is shot. He is not. Sometimes I pity him because I think he speaks from a point of ignorance. Okay, so we try to educate. That's why we say sensitize, mobilize, and organize. Definitely, yes. So, ladies and gentlemen, that's Herman Ainebiona, the coordinator, the NUP team leader in the diaspora. So he was giving us an insight of what's happening. Of course, these are Ugandans on the streets of America, protesting. And guess what? The police. I want you to look at the police. The police is simply guiding traffic. The police is simply guiding traffic. That is what the police is supposed to do. Look at the police. Because they want us to cross. That is what the police is supposed to do. The police is supposed to guide us, not to brutalize us. So thank you, Madam Officer. Thank you very much. We want our Ugandan police to do like they are doing. That is what the police is supposed to do. The police is not supposed to brutalize human beings. It is supposed to keep law and order. How do they keep law and order? By, for example, Katingawano, olaba nti police eri maaso, eri yetegese okusiba emmotoka nga tutuuseewo, ate neeno gyetugoberera era nayo egyetugoberera okulaba nti tewaliwo muntu afuna buzibu. So basically ogwo gwe mulimu gwa poliisi gweteekeddwa okukola, so si kugenda ng'ekuba abantu tiyagaasi, so si ndowooza mwalaba n'ekyali ku Black Lives Matter ng'abantu bonna beekalakaasa olw'obutali bumativu. Ekyo kikkirizibwa ne mu mateeka ga Uganda incidentally. But unfortunately, the moment people come out to put out their voices, they are crushed. They are crushed. Basically, there's Ogenda tomere moto. I think you can see the police. The police is simply on a waiting, just simply to see human beings. Here in America, they say safety first. Safety first. Whatever they do, safety first. So this police is not here to tear gas us. It is simply here to guide us, to guide the traffic. Akati wanengudo ziraba zibiri ebitala bwe bikwata naye nga abantu batuuse okusala poliisi ayimirira wakati alabenga abantu basala bulungi nnyo kubanga eddembe lyabwe okwekalakaasa n'okutuusa obutali bumativu bwabwe. So ndowooza olaba oli akubye ekitaala ekyo, kasita akuba ekitaala ekyo kitegeeza nti gwe agenda tosala
nozolaba ono abadde agezaako okusala n'amustopinga abadde agezaako okusala n'amustopinga ono adde agezaako okuyitawo ono n'akiika emmotoka owa polisi n'akiika emmotoka bano basobole bayite. But this is a foreign country, for God's sake. This is a foreign country, for God's sake, and they are according us such freedom, like you can see. This is American police, and they think that Ugandans' lives matter, and they must. Those are emmotoka za police zonna zigenda kuzigezaako kutukuma. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, we want freedom in Uganda. We want freedom. We want freedom in Uganda. Freedom. Turn it down, turn it down, turn it down, turn it down. No, pull up. Ime. Come on over, guys. Ladies and gentlemen, why are we here? Freedom. 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 Uganda. Freedom. Uganda. Museveni must go. Bosco must go. Bosco must go. Bosco must go. Bosco must go. Yes, like you can see, of course, Ugandans. Wewe zendize mwana mama. Yeah, tuli wano n'omusajja wange yogerako eri abantu. Banaye abantu mwebale nnyo abazze okubeereramu abantu bewaffe batta ne babattira obulere ne babatta olw'okuba boogedde. Tuli wano tutambula, tewali atukubako, tewali atugamba ki. Naye bannayuganda kye kiseera kino bane mubeeremu, buli omu yeebeereremu mugoba abayeekera bano. Buli omu yeebeereremu mugoba abayeekera. Kapalaga. Wallahi olabanga naffe wano ng'ewanyirira naffe waffe wasobola obeera weewati. Si kyekyo bwekiri. Si kyekyo bwekiri. Abantu nti poliisi etukuma mufiiringa mukyalo ono mukulu si mwana naye poliisi ewaffe ekuba abantu tyagaasi bwe bakuŋŋaana bwe bati ne bakubamu amasasi n'ebatta. Kyokka nga wano poliisi omulimu gwayo mukulu kugenda ng'ekuuma abantu okulaba nti nno kati poliisi eyimirira mu bitaala ffe tusale kubanga obulamu bwaffe bwa bbeeyi okusinga emmotoka ezitambula. Era omuntu atamanyi nti bulamu bwa layisi bwe kitannatuukira ku muntu we ye tamanya nti obulamu bwa layisi. Omanyi kimala kutuukako nawe n'omanya ffe tuzze wano leero twogera nga bataata. Owulira Museveni yega tuli baana katuli bataata. Owulira tulina abaana betuzadde tetugenda kulinda baana baffe betuzadde batukibweko ekitukibwa ku baana ku street. Abo abaana abatibwa ku street nabo baana b'abantu babazaala nga wola bebazaala abaana abalala bonna. So tulina okubabeereramu bannayuganda, tolinda ku kino kutuukako. Yensonga nga wolaba nga wekyabadde wekyali ku bayimbi bagaana Bobiwine okuyimba. Abayimbi ne balowooza nti oli akiri mu kyekka kyemalire bya Bobiwine. Naye kati kyabalidde obalaba abasajja abakulu bali mu kukaaba muzeeyi tute. You have the voice. Oyina okuyimba right ya muntu. Okitegeera okwogera right ya muntu si Museveni yagigaba. Museveni is not God. Katonda ye yagikuwa yakuwa eddoboozi. Ogenda otya ku kamera n'ogamba abasajja abakulu b'endalabye abayimbi b'e Kampala betuwa ekitiibwa. Abazze betulabanga abantu abovunanyizibwa bafukamidde bambeesa kisemakula muzeeyi tute mwana tetugenda kwegamba tunyiga ne tusobola n'okukosa twogera tuli emotion mu tusonyiwe olw'obulumi bwe tulina obungi nesigama twagala okwogera bino ebintu ebiti okitegeera ddembe lya buli muntu okwogera ekintu kyayagala ddembe buli ya muntu era tolinda kintu kutuuka ku muntu mulala okitegeera gwe osooka oveeyo abantu bonna banemubeeremu twebaza abantu b'e Boston abantu bafudde mu states endala zonna abaze ku first family n'akugamba mbu yatunda embuzi mu billions babba with impunity osegeera. So twebereremu ate bavuze olugendo bavuze ebigendo bajja ne beejubisa mu baza America ne batisatiisa abaana bayimira abantu. Olina ekizibu ate nga kyamaanyi ng'ate weetaagira ddala obuyambi osegeera kubanga ono tagenda kukyuka bagamba embwa ebeera mbwa
neogenda ebonayira so Museveni bwato bwali ate teri kintu nga bukyayi naye Museveni yakyawa Uganda tajagala teri muntu yenna ng'ayagala ensi ye asobola omala 34 years nga talina kyakoze wabula atunze butunzi.